Your Highness, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are delighted you have joined us for this evening. My name is Nofil Kathiri, and I'm very honored to be your host for this evening. We gather here today for the 5th edition of the Zayed International Award for Human Fraternity, a pivotal step towards fostering global unity among humanity. In the spirit of harmony and unity, Tokyo Mayors has illuminated our senses with such an impactful opening performance. Let's put our hands together once more for Tokyo. It's so great to be back here at the Founders Memorial in Abu Dhabi, a tribute that reminds us of the founding father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the visionary founder of the United Arab Emirates, who embodied the spirit of the human fraternity. Tonight, we are here to recognize remarkable people and organizations from across the world who are bridging divisions and developing solutions for a better tomorrow. Sometimes, it can feel like humanity is reversing all the progress it has made towards human fraternity. But, as His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan said, the real spirit behind progress is the human spirit. A compelling sentiment, and as you'll see tonight, one that our honorees share as they strive towards a better future for humanity. But before we look forward, we must glance back. Hope, determination, and compassion have many nationalities and faces. We have been championing them all over the world for the last 5 years. In the following film, you will see how receiving a Zayed Award for Human Fraternity has enabled honorees to continue to be the light within their communities. 5 years ago, a beacon of hope for world peace was ignited. 2 great religious leaders made a profound declaration and called for human fraternity in divided times. Our award began to seek out light in the darkness. Unsung heroes of humanity who continue to create impact. A victim of conflict and violence who turned their pain and grief into hope and positive change. C'est tout ce que je souhaite, la paix. A leader who dedicated their life to safeguarding the rights and well-being of humanity. I'm here to sound the alarm. The world must wake up. An organization who, in seemingly impossible circumstances, empower their community and inspire goodness. We bet a lot on young people, and I believe that is the future. The compassion of a king and queen who opened their hearts and borders to become the 3rd largest host of refugees fleeing violence. Our global community cannot thrive if its most vulnerable are left behind. Let us prove we are not too lost, we are not too late. Dopo aver ricevuto il premio durante tutto l'anno scorso, abbiamo portato avanti delle iniziative di integrazione, i senza fissa dimora, come le persone che hanno delle disabilità, ma anche nelle aree di crisi. Ended up here in Rome, homeless. They took me in and gave me showers. And I remember when I had my first hot beer, they really gave me a lot of support. I come from Syria. I lived through the war, and then I go to suffer in Lebanon alone. I was so lucky to find someone who can help me. They make the impossible possible. The Zayed Award has made a new era, a new beginning for me and thousands of people behind me. I became a beacon of hope. The award has enabled me to set up Zayed Microseed Support Grant, which is supporting micro-enterprises to uplift their living standards. This project has changed the thinking of government, has changed the thinking of private sector, has changed the thinking of the community. I am a champion, and my life is transformed.
Zayed Award has become a candle for thousands of people who are in darkness. We will continue to walk this path, to grow this light together. It fills me with hope to see the positive impact that our honorees have fostered in their communities. Receiving the Zayed Award for Human Fraternity is just the start of the journey. We shine a light on the brightest humanitarian stars so their efforts can continue to uplift others. Every year, we entrust our independent judging committee to carefully select the honorees. We're fortunate to have some of the best and brightest minds in our committee who have dedicated their careers to the promotion of peace and understanding through the power of knowledge on a global scale. Ladies and gentlemen, meet the 2024 Judging Committee. Rabbi Abraham Cooper, Chair of the U.S. Commission on International Religious Freedom. Irina Bukova, former Director General of UNESCO. His Eminence Cardinal Leonardo Sandre, Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches. Rebecca Greenspan Mayofos, Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development. Judge Muhammad Abdussalam, Secretary General of the Zayed Award for Human Fraternity. And Her Excellency Megawati Sukarnoputri, former President of Indonesia, who unfortunately cannot be with us this evening. Let's take a look at the insights from the 2024 deliberations. Human fraternity is solidarity. It is the feeling that we are one humanity in all our diversity. Tanpa sekat suku, agama, ras, dan antar golongan. We have to recognize each other in our strength, in our vulnerabilities, in our anger and our love. الأخوة الإنسانية هي الشعور بمن يعانون بالمستضعفين. For me, the declaration of Abu Dhabi is the dream of the new world that we all are looking for. Seeing people moving from apathy to sympathy, and eventually we hope to empathy. We are at a crossroad. Polarization, aggression, wars. Inilah kekuatan Zayed Award for Human Fraternity dalam membangun dialog peradaban yang dapat mengatasi perbedaan-perbedaan di dunia. It recognizes people that have the courage to stand up and to do whatever they can. We all need inspiration, but especially young people need to be reassured that each of us can make a difference, and that's what this prize is about. هذا العام كان فيه تحدي صعب جدا في اختيار الفائزين. لدينا أكثر من 100 مبادرة. كل مبادرة من هذه المبادرات تستحق أن تقف على منصة جائزة زايد للأخوة الإنسانية وتقدم للعالم. I was looking for the concrete facts in order to promote peace, to promote understanding, fraternity. Kita harus optimis. Mereka mempunyai kesamaan visi dan komitmen untuk bergerak dalam memperjuangkan mereka yang lemah dan tertindas. You have to be brave, you have to be perseverant, you have to be steady in doing what you are doing to help other human beings. It's one thing to talk about making a difference. It's another thing to go out and actually do it. هذه المبادرات التي قدمها الفائزين بالجائزة تمثل شعاع أمل في وقت نحتاج فيه إلى هذا الضوء. Now, it is my great pleasure to introduce Zayed Award for Human Fraternity Secretary General Judge Muhammad Abdussalam, who has been an instrumental figure in championing the values of the Zayed Award ever since the inception of the document on human fraternity. Please join me in welcoming Judge Muhammad Abdussalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، اسمحوا لي
في بداية كلمتي أن أتوجه بالتحية والتقدير إليكم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، داعم هذه المسيرة وفارس الدبلوماسية الإنسانية بامتياز، ممثلا عن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، الحاضر دائما بدعمه ورعايته لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي أعلنها للعالم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع أخيه البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية من هذا المكان، وفي ظلال قيم وإرث المؤسس الحكيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. السيدات والسادة، نرحب بكم في هذا المقام الذي يظلله جلال العلم والفهم المعتدل لوسطية الدين، ممثلا في جمعيتي نهضة العلماء والمحمدية من جمهورية إندونيسيا العزيزة، وبهاء الفضل والتفاني في خدمة المحتاجين والضعفاء الذي يجسده السير الدكتور مجدي يعقوب والأخت نيلي ليون، وتغنيه بالطبع مكانة الحضور أنتم حضراتكم وتنوعهم وثقافاتهم المختلفة. شكرا لكم جميعا على المشاركة وقبول الدعوة. أقف الآن أمامكم بالنيابة عن زملائي أعضاء لجنة التحكيم الموقرين، اعتزازا واعترافا بالجميل لهؤلاء الأبطال الأفزاز الذين قدموا للأخوة الإنسانية خدمات جليلة في شجاعة نادرة وتفان وتواضع وإيثار وإقدام. هنا بعد مرور 5 سنوات من توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في هذا المكان العظيم من صرح زايد المؤسس، سمو الشيخ عبد الله بن زايد تتذكرون جيداً باعتباركم أول من علم برغبة الإمام الأكبر والبابا أن يأتي في أول زيارة مشتركة لهذه المنطقة ليقف معا هنا في ظلال هذا الصرح العظيم ويعلنوا للعالم وثيقتهم الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث بين الإسلام والمسيحية، والتاريخية أيضاً لأثرها الباقي حتى الآن. ولا زلت أتذكر جيداً شرف حضوري معكم في لقاء الإمام الأكبر والبابا فرانسيس حين نقلتم إليهم رسالة أخيكم راعي الأخوة الإنسانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، حين أخبرتموهم أن رسالة رئيس الدولة لهم هي أنهم في بلدهم، وأنه يتعهد لهم بأن تبقى هذه الوثيقة حية وتؤتي ثمارها كل يوم في كل مكان. وهو ما نراه اليوم. اليوم نرى آثار الأخوة الإنسانية تقدم للعالم كل عام من هذا المكان نموذج جديد ومبادرات أمل ونور تملأ الأرض بالخير والشجاعة والتفاني والازدهار أيضاً إن شاء الله في ظروفنا الصعبة التي يمر بها العالم اليوم، حيث نرى دخاناً كثيفاً في كثير من الأماكن، ولكن هنا من هذه الأرض الطيبة من أرض أبو ظبي عاصمة التسامح يخرج هذا الشعاع المملوء بالأمل والتفاؤل والحب للجميع لا يفرق بين أحد. لجنة التحكيم هذا العام عملت بجد وإيثار، تلقينا أكثر من 400 ترشيح من حول العالم، بحثنا أكثر من 120 ملف في لجنة التحكيم، اجتماعات متواصلة وساعات عمل طويلة لنقدم للعالم مبادرات الأمل ومبادرات النور التي نراها اليوم على مسرح جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية. هذه الجائزة التي لا تمثل فقط قيمة مالية أو مكانة اجتماعية أو رمزية تاريخية، ولكنها أصبحت منصة للحراك العالمي والاشتباك مع قضايا الواقع، حيث تقدم الأخوة الإنسانية. هذه الدولة أيها الأخوة الأعزاء ولله الحمد ونحن نفخر بها كعرب وكمسلمين أيضاً، نجحت في تقديم مبادرات إنسانية رائعة حتى في ظل الأزمات والتحديات، حتى في مرحلة الكوفيد. والحمد لله نجحت في استضافة إكسبو دبي واستضافة كوب 28 وخرجت بخطة عالمية لمواجهة هذا التحدي الكارثي، ولا زالت يوماً بعد يوم تشتبك مع تحديات الأخوة الإنسانية. وأتذكر هنا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أنني تابعت معظم خطاباتكم
وكلماتكم لم يخلو خطاب حضرته لكم من ذكر وثيقة الأخوة الإنسانية وأثرها في تعزيز السلم الاجتماعي بين الناس. الحمد لله، إذا أردتم أن ترون هذا النجاح الذي يخرج من هنا، من هذه الأرض الطيبة، فلتتذكروا أنها اعتمدت مبادئ ال50. من بين هذه المبادئ الحفاظ على الكرامة الإنسانية والأخوة الإنسانية. هذا ما نفخر به اليوم ونعتز به كمنطقة عربية وبلد إسلامي، ونقدمه أيضا للعالم وللآخر بحب واحترام. شكرا لكم جزيلا على هذا الحضور معنا اليوم، وأهنئ الفائزين بانضمامهم لعائلة جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Thank you, Judge Muhammad Abdul Salam, for that inspiring message. And congratulations to our honorees, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sister Nelly Leon Correa, and Professor Sir Magdi Yacoub. To learn more about our honorees, we have traveled to their countries, met their communities, and experienced their impact. Menghargai perbedaan dalam kehidupan kebersamaan, saya pikir sudah menjadi jati diri bangsa ini sejak lama sekali. Manusia betul-betul diberikan peran yang luar biasa atau tanggung jawab luar biasa untuk tadi menjaga alam semesta. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dan bersama-sama dengan NU adalah Muhammadiyah. Itu dua komunitas Muslim Islam yang paling besar di Indonesia. Pengaruhnya sangat besar. Muhammadiyah adalah gerakan yang untuk membangun kemajuan umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Dalam program-program nyata memberi manfaat bagi masyarakat luas. Pada waktu masih kecil saya masih sangat banyak stereotip, artinya masih sangat terdiskriminasi. Kemudian ketika saya melihat teman-teman bisa kemana-mana gitu, buat saya juga bermimpi. Kita bareng-bareng bikin kelompok begitu biar ke apa yang kita rasakan ini tidak hanya sendiri. Secara tim kami ada 10, tapi secara anggota ada 106 dan itulah menjadi tempat kami untuk saling curhat dan mengangkat. Jadi kami komunitas difabel. Kalau kami berjalan 1-2 tapak langkah begitu bersama Muhammadiyah, kami bisa berjalan lebih dari itu. Pas 2010 juga kita agak kesulitan evakuasi karena mereka selama ini belum pernah mengalami yang letusan besar. Momen terbesar itu ketika sebetulnya mereka terpaksa harus mengungsi. Erupsi sangat besar ya, meletus ya. Saya nyampe di bawah malah marahin. Membayangkan saya kalau tidak menyingkir dari sini dulu apakah terjadinya. Bahkan saya ikut relawan di MDMC, itu sebuah ketuan. Ketika kita memberi edukasi ke mereka, akhirnya mereka lebih waspada, lebih tahu mereka apa yang harus dilakukan ketika suatu saat ada bencana. Untuk MDMC sama dengan masyarakat setelah erupsi itu menjalin silaturahmi maupun kayak keluarga. Setiap ada kebencanaan di dunia, Muhammadiyah, MDMC sebenarnya ikut berperan serta karena ada motif sosial dan kemanusiaan itu. Nahdlatul Ulama sejak melakukan upaya-upaya dan semuanya kita arahkan kepada peningkatan kualitas hidup manusia di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertama, kita mengetahui bahwa tanah ini adalah warisan, bukan milik saya pribadi. Sehingga kesuburan tanah ini harus dijaga sampai anak cucu kita. Program yaitu bertani dengan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan lebih maju, tambah langgeng aja ya, semangat sama ibu-ibu tani yang di sini. Maksudnya berkembang terus, nggak putus di jalan. Ya tambah persaudaraan.
Kami berusaha memberikan pengertian kepada keluarga dan juga penderita ODP dan mengajak mereka untuk berkumpul agar mereka itu merasa bahwa saya di dunia ini tidak sendiri. Kemudian bagi perempuan itu memang harus kita perjuangkan. Sama perempuan kita harus menjaga atau melindungi agar tidak dilecehkan secara seksual. Arti hidup dari mereka sebenarnya. Nahdlatul Ulama sangat berkhidmat terhadap kebhinekaan tunggal ikaan Indonesia. Cannot stay alone, interdependency. So we should love each other, help each other. Our esteemed honorees Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah are both instrumental in creating peace, harmony, and solidarity throughout Indonesia and beyond. They are global leaders in interfaith understanding, diplomacy, and conflict resolution. And now, let's welcome on stage Yulifa Hariyati, sustainability farmer from Mount Sambeng, and Kuni Fatuna, leader of the Disabled Union Program in Yogyakarta. The co-honorees Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, please join us on stage. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Highness, Your Excellencies, Your Eminences, honorable dignitaries, ladies and gentlemen. For us in Nahdlatul Ulama, document on human fraternity gave an international voice to the founding aspiration of our movement, immortalized by Kiai Haji Hashim Ash'ari, the founding father of Nahdlatul Ulama, in his opening address to the inaugural meeting of Nahdlatul Ulama in 1926. As he said, and I quote, "The unity of human hearts and minds as people help one another achieve a common goal is the most important source of human happiness and the strongest factor inducing human beings to love one another." Later on, the noble aspiration of human fraternity was also articulated in the national creed of the newly independent Republic Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity amid diversity. At the 27th Nahdlatul Ulama National Congress in 1984, the General Chairman of Nahdlatul Ulama Supreme Council, Kiai Haji Ahmad Siddiq, further developed these aspirations into a theological framework now called the Trilogy of Fraternity: the fraternity of Muslims, or Ukhuwah Islamiyah, fraternity of those who dwell within a single nation, Ukhuwah Wataniyah, and universal human fraternity, Ukhuwah Bashariyah. The theological conceptual framework of the document on human fraternity thus reflects the aspirations both of Indonesia's founders and Nahdlatul Ulama leaders over the past century. Just 3 weeks after its signing in Abu Dhabi, the document on human fraternity was officially adopted by Nahdlatul Ulama at its 2019 National Conference of Ulamas. Nahdlatul Ulama is therefore honored and proud to receive the Zayed Award for Human Fraternity 2024. As General Chairman, I pledge that we will continue to champion human fraternity worldwide. I would thus like to take this opportunity to invite people of goodwill of every faith and nation to join us in building a global movement to foster the emergence of a truly just and harmonious world order founded upon respect for equal right and dignity of every human being. Thank you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellencies, General Secretary Judge Muhammad Abdus Salam, and all distinguished guests. The Central Board of Muhammadiyah expressed its
gratitude for receiving the Zayed Award. Muhammadiyah truly receives Allah's blessing for this award. The Zayed Award for human fraternity, which was given to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, was unexpected and a blessing for our movement. We are increasingly spirit of continue to working optimally in carrying out in humanitarian role in local, national, and global level. We dedicated this Zayed Award specifically to the word of universal humanity who works tirelessly to create brotherhood, peace, kindness, tolerance, wisdom, and progress for all people without discrimination. Sheikh Zayed, whose name is taken and immortalized in this award, has provided a lot of inspiration and real work to develop the role of fraternity and humanity for all people who we born from Islamic missionary spirit of Rahmatan lil Alamin. This Zayed Award is very important and meaningful for the human fraternity movement in the world. It is a momentum to raise awareness in the hearts of all humans that we cannot live on this earth alone and must be together in sincere and authentic fraternity. This is a golden chance for fraternity from all to all. We share these words, and together we must safeguard for all. Our movement strives to empower and elevate lives, ensuring equal opportunity and prosperity for everyone, like Mrs. Kuni Patona and others who need support. Through inclusivity and assistance, we can build a more just and peaceful world. Muhammadiyah as an Islamic movement since its birth in 1912 exists and is present of human fraternity for all people. Muhammadiyah is based on Al-Ma'un theology and his deep historical experience of a moderate Islamic movement in promoting a way to live together in open-minded, tolerance, humanitarian role, and peaceful environment in spite of diversity of religious, ethnicities, culture, and social group within communities in Indonesia. Muhammadiyah championed Islam berkemajuan, a progressive practice of Islam for social transformation, promoting mercy, justice, and progress for all, regardless of background. Through Muhammadiyah for all, they build inclusive institutions that foster human fraternity, even in minority Muslim regions like Papua and East Nusa Tenggara, demonstrating Islam's true essence. Religion is Rahmatan lil Alamin. Beyond borders, Muhammadiyah peace-building efforts span continuous, mediating conflicts, aiding Rohingya refugees, and educating Palestinian and Rohingya children. We believe happy lives and peaceful coexistence are fundamental rights for all everywhere. Muhammadiyah championed Islam is dinul tanwir wal amal, religion of action and enlightenment, translating faith into tangible acts of human service. Their effort is embodied dinus salam, religion of peace, building a world where Islam empowers, uplifts, and fosters fraternity for all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, gentlemen, before you go back to your seats, we have a very special message we'd like to share with you from the President of Indonesia, President Joko Widodo. Pertama-tama, izinkan saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan salam hormat dari rakyat Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara ini. Dengan penuh rasa hormat, saya ingin
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden UAE Yang Mulia Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan atas kemajuan dan inovasi yang luar biasa yang diraih oleh Uni Emirat Arab dan menjadi simbol kemajuan di kawasan dan dunia. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas penghargaan Zayed Award for Human Fraternity yang kali ini dianugerahkan kepada 2 organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. Penganugerahan Zayed Award for Human Fraternity ini memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi kami, bukan hanya bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi penghargaan ini merupakan yang pertama kali diberikan kepada organisasi di kawasan Asia. Hal ini sungguh sangat membanggakan bagi kami bangsa Indonesia. Zayed Award for Human Fraternity yang diperoleh Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah ini juga dokumen on human fraternity yang telah ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmed Tayyib 5 tahun yang lalu. Akan semakin memotivasi dan menginspirasi kami bangsa Indonesia untuk selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjaga toleransi dan kerukunan, untuk membangun dunia yang lebih adil, lebih makmur, lebih damai dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, it is with great admiration that we present a Zayed Award for Human Fraternity to Suster Nelly Leon Correa. She has spearheaded an organization which extends a hand in need, providing light to those in their darkest hour. Sister Nelly's impactful message to incarcerated women, "You have life afterward, let's dream," resonates deeply. Her efforts go beyond shelter and food, helping reunite women with their families and breaking the cycle of poverty. Recognized for her powerful advocacy, Sister Nelly continues to inspire positive change and transform lives. Let's applaud Sister Nelly Leon Correa and the Foundation Mohar Lavantate for their unwavering commitment to hope, dignity, and transformation. Para la sociedad, las mujeres de la cárcel están muertas. Una mujer privada de libertad nunca deja de ser mamá. Cuando yo tenía 17 años, del colegio me llevaron a conocer una cárcel. Los hombres y mujeres tras las rejas. Y ahí me quedó dando vuelta esa imagen. Entonces, ahí yo supe que mi lucha en la vida sería defender a las niñas, jóvenes y mujeres más pobres de la sociedad. Y voy a hacer luz especialmente para todas las cárceles donde hay tanta oscuridad. Ahí quiero ser luz. De que cuando yo llegué a esta cárcel, las mujeres no tenían ni siquiera lo mínimo para vivir en dignidad, para bañarse, sus cosas, lo básico. Y fue así como empecé a escucharlas, a ver cuál era su mayor necesidad. Aquí las mujeres a mí me dicen madre, que en la mayoría de los casos ellas no la tienen. Soy mamá soltera. Cuando yo caí privada de libertad, yo tenía 3 meses de embarazo. Sentí que el mundo se iba a acabar. ¿Qué pasó? Tuve la dicha de conocer una familia muy hermosa que se llama Fundación Mujer Levántate. Conocí a la madre Nelly. Ella me dio las fuerzas para seguir adelante. En rigor, ¿cuánto le queda? 8 meses. 8 meses. ¿Y libertad condicional? Yo creo que todas tienen la voluntad de no volver, pero el gran desafío es que afuera, en libertad, nadie les da trabajo,
nadie las acoge, nadie las hace parte de su vida. Entonces para nosotras es súper importante el poder acompañarlas afuera con profesionales también. La residencia transitoria es una casa que alberga mujeres que estuvieron privadas de libertad. Son mujeres que han estado en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago porque retornar a sus lugares de origen es un factor de riesgo para ellas y las puede llevar a cometer delito nuevamente. Que llevo 19 años acá. Partimos con una idea y esa idea se ha ido mejorando año a año hasta tener hoy día que las mujeres que pasan por la fundación no vuelven a la cárcel y eso es la gran esperanza. No hay mayor felicidad para mí encontrarme las mujeres en libertad. No importa cómo está viviendo la Rocío, que tiene una casita pobre, pero que ella pueda acostar a sus hijos en la noche, levantarlos en la mañana, es maravilloso. Me ayudó a poder creer, en realidad creer en mí. No tengo mi familia directamente sanguínea, pero tengo esta familia que es realmente maravillosa. Yo quería decirles eso a las mujeres. Ustedes no están muertas. Fraternidad humana tiene que ver con esto, de que ellas se sientan amadas. Ellas se han sentido queridas por nosotras, se han sentido personas por nosotras, se han sentido dignas. Dar la vida por ellas es mi única motivación. O sea, es darlo todo. Eso. I invite Ms. Magdalena Del Rio to join me on stage, a dedicated supporter to raise awareness on Sister Nelly's mission. Sister Nelly Leon Correa, we welcome you to collect your award. Sus Altezas, miembros del jurado, señoras, señores, desde mi corazón brotan palabras de gratitud a Dios y a todos ustedes por haber mirado el dolor de las mujeres privadas de libertad en Chile y por haber valorado los esfuerzos que ellas realizan cada día por levantarse hacia una nueva vida pese a la adversidad. Hace 6 años, el Papa Francisco visitó la cárcel donde he estado sirviendo por los últimos 20 años como religiosa del Buen Pastor. Allí él les recordó a las mujeres que si bien están privadas de libertad, jamás están privadas de dignidad. Una dignidad que viene del hecho de ser hijas de Dios y por ende, hermanas nuestras, hermanas mías, a las que quiero servir, consolar y ayudarlas a salir adelante. Una mujer que pierde su libertad se aleja también de lo más preciado de su vida, sus hijos. Este es el dolor más grande que sufren y no hay palabras que reconforten sus corazones quebrados. La mayoría de las veces solo me ha quedado abrazarlas y llorar con ellas. Pero estas mujeres padecen una angustia más profunda aún, si una preocupación que las consume, el hecho de que sus hijos sigan viviendo en la marginalidad, sin recursos de ningún tipo y expuestos a los mayores peligros. Ellas saben que seguramente correrán su misma suerte. Crecer sin cariño ni apoyo en medio del maltrato, el abuso y la violencia. Yo he querido hacerme hermana de estas mujeres y que la sociedad las vea y también las trate fraternalmente. Iniciar un camino de rehabilitación
suele ser complejo, pues el peso de vivir en la cárcel las aplasta y piensan que ya es demasiado tarde para enmendar su camino. Pero a través de un acompañamiento lleno de compasión, poco a poco, comienzan a dar pasos hacia una nueva vida. Dios conoce sus corazones y la sinceridad de sus deseos de conversión. Y así empieza a brillar una verdadera luz y esperanzas para ellas. Desde el rol maternal, que muchas veces me toca ejercer, soy testigo de cuando desean ser amadas, respetadas y dignificadas. Nada diferente de lo que yo y todos nosotros deseamos en esta vida, sentirnos amados. Cuando ellas descubren que son dignas de ser amadas, toman conciencia de que también pueden ofrecer a sus hijos ese amor que les había sido arrebatado desde pequeñas. La sanación humana nos permite avanzar hacia un trabajo más sistemático. Como Fundación Mujer Levántate, marcamos la diferencia, porque trabajamos con profesionalismo, implementando programas de promoción, reinserción de las mujeres. Damos una acogida por medio de un abrazo sincero y sin prejuicios. Buscamos vivir la misericordia, acompañándolas a sanar su corazón herido. Además, queremos que ellas vivan la experiencia del perdón de Dios. Finalmente, promovemos la justicia restaurativa, aquella justicia que repara el daño cometido, pero también sana a quien lo ha causado. El Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar Ahmed el-Tayeb, a quienes agradezco profundamente su obra y su testimonio de fraternidad, nos han enseñado que la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano, a una hermana, que se debe sostener, acompañar y amar de verdad y sin prejuicios. A más de 14.000 kilómetros de este lugar, en la cárcel de mujeres de Santiago de Chile, en este momento, lo más probable es que las internas nos estén acompañando en esta ceremonia. Cuando supieron que fui galardonada, ellas también se sintieron ganadoras y lo manifestaron con gritos de verdadera felicidad, un clamor de alegría que raramente se escucha dentro de un recinto penitenciario. Esto manifiesta que hoy brilla con mayor intensidad esa luz de esperanza que se anidó en sus corazones. Gracias. Gracias por reconocernos y gracias por preocuparse de nosotras. Queremos que esa luz siga brillando para muchas personas en el mundo. Este premio que hoy recibimos dará mayor visibilidad a las precarias condiciones carcelarias de las mujeres en Chile y Latinoamérica y será un nuevo impulso para que trabajemos por ellas, por sus hijos y por sus familias, y por un mundo donde la fraternidad humana permita una mayor justicia y la justicia engendra paz. Muchas gracias. Sister Nelly, stay with me on stage. Your country has a message for you. The rights of women, women's empowerment, and the fight for equal opportunities have been a priority and a commitment for the government of Chile. Therefore, it's an honor that the president of the Mujer Levántate Endowment, Sister Nelly Leon, has received the very prestigious and important Zayed Award for Human Fraternity. I commend her outstanding work in providing women in prison and those recently released with the proper assistance and aid to rejoin our society as productive and valuable citizens.
Let me also acknowledge the significant contributions that the Zayed Award for Human Fraternity has delivered worldwide to promote the values of tolerance and solidarity to overcome sectarianism. It provides people and organizations the necessary assistance to achieve a better world by helping the most vulnerable and dispossessed peoples of this planet with no distinction of race, social class, nationality, or religion. I finish these words by thanking our Zayed Award judging committee members for selecting our Sister Nelly. I also take advantage of this opportunity to greet and express my best wishes to His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, his government, and the people of the United Arab Emirates, a country that is traditionally a very good friend of Chile. It is time to honor the remarkable Professor Sir Magdi Yacoub, maker of hope, with Zayed Award for Human Fraternity. His groundbreaking work has touched the hearts of thousands. His advancements in heart surgery transcend borders. What's more, he stands in solidarity with families, ensuring accessible health care for everyone. Through his nonprofit, the Magdi Yacoub Heart Foundation, Professor Yacoub offers free of charge medical services, providing life-saving treatments to children in need. Professor Sir Magdi Yacoub, a true visionary whose tireless efforts advance global healthcare, ensuring a brighter, more equitable future for all. How many magic moments? Hello. Hello. I can live through this. It began by seeing a lot of suffering, young children knowing that they will die of a preventable disease. That really gave me a lot of pain, and I decided that something has to be done, to which I declared, I am going to be a heart surgeon. النهارده أنا اللي هعمل عملية، يعني ممكن حاجة كده في جوايا أشيلها وأنا هكون نايمة ومش حاسة بأي حاجة، كأني بحلم. The Magdi Yacoub Foundation started very small, and now it is a global foundation. There are over 700 employees. They love the patient. ربنا يخليك. اسمع على مسمى بقى دلوقتي. I'm most proud of seeing the effect of treating patients in the community. عملنا العملية الأولى وما دفعناش جنيه ما دفعناهوش، كانت المؤسسة كلها بالمجان. الألم اللي أنا شفتها لو قدامي دلوقتي وبتكبر كده كل يوم، يعني دي حاجة كويسة جدا، دي حاجة فرحتني. This to me is incredible. Now there's a very large project in Cairo. مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب هو استمرار للمسؤولية. 300 سرير، 5 أوض عمليات، 5 أوض أساطر، 120 سرير عناية مركزة. I want to save life because it gives something really special to see somebody getting better who was doomed at one time. I first met Haile in Addis Ababa and the hospital there. We saw this little boy. Hear the blowing? Is that the greatest in the world? There was this incredible smile dealing with hardships. Without surgery in the near future, Haile is going to almost certainly die. Professor Magdi came and took me to Aswan and did open heart surgery, which has saved my life. For me, life is precious because once it goes, there's no second chance. I remember the decision when we realized that Haile was too unwell to fly back to Ethiopia.
and I came to the realization I'm going to be Hali's mother. Hali has changed our lives. I would say Professor gave me a hope, because one day I will be a doctor, helping overseas, especially back in my village. My father's legacy to the world will be through the vitality and the longevity of his patients. There are some heart transplant patients who are now alive after 36 years when they were given 6 months to live. دوت مش إنسان، ده ملاك. ربنا يخليه لينا بجد، يعني من غيره بجد ما كناش عارفين هنعمل إيه في حالة شنودة بالذات. People think about heart surgeons as heroes. Far from it. I am a very ordinary person. I'm just yet another human being. Please welcome the young Ibrahim Tharwat. Ibrahim had a life-saving heart surgery at Aswan Heart Center in 2022 under the care of Professor Sir Magdi Yacoub. And now, it is his turn to gift Professor Yacoub with Zayed Award. Thank you very much indeed for this award. I am duly humbled and know for sure that I do not deserve it. However, on behalf of my colleagues at the Foundation who work tirelessly and seeing young people realizing their potential in life, including long, happy life. And actually, they are the future. So I am grateful, humbled, promise faithfully that I will work even harder with my colleagues to deliver this life and happiness to the community, which needs it very badly in our times, as we have heard repeatedly. I am particularly delighted to be here in the United Arab Emirates and meet Sheikh Nahyan, whom I have known for many years and have been inspired, totally inspired by what he has done, but also by the country, which has been showing the way in how to be tolerant and love people of all denominations without discrimination due to money, color, religion. I promise faithfully that I will continue with my colleagues to deliver our shared values. Thank you very much. And one final round of applause to all of tonight's honorees.
One of the things that makes the Zayed Award for Human Fraternity so special is its heritage. When it was launched 5 years ago following the signing of the document on human fraternity by His Holiness Pope Francis and His Eminence the Grand Imam of Al-Azhar, Ahmed al-Tayyib, both of whom are honorary recipients of the award. And the fact this great memorial stands as a testament to this historic moment of presenting the document to the entire world. The legacy of the document and its values transcended cultures and borders at all levels of society. What started as a declaration signed by two great leaders has turned into a global movement for global solidarity. 2 years ago, President of East Timor, José Ramos Horta, a 2022 Zayed Award for Human Fraternity Judging Committee member, announced his country's adoption of the document on human fraternity as a national document. And what we are seeing, this document being taught in schools all over the world. Recently, our honorees had the profound opportunities to meet both His Holiness Pope Francis and His Eminence the Grand Imam of Al-Azhar. I invite you to join me in watching the film, which beautifully captures their unforgettable moments. الأخ العزيز قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، يسعدني أن أشارككم اليوم احتفال الذكرى الخامسة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي وقعناها سوياً في 4 فبراير من عام 2019 على أرض أبو ظبي الطيبة. Saluto con affetto e stima il grande Imam Ahmed al-Tayyib. In questi anni abbiamo camminato come fratelli nella consapevolezza che, nel rispetto delle nostre culture e tradizioni diverse, bisogna costruire la fratellanza quale barriera all'odio, alla violenza e all'ingiustizia. وإني أيها الإخوة لا أقول جديداً إن ذكرتكم بأن هذه الجائزة تستمد قوتها واستمرارها بعد الله تعالى من اسم حكيم العرب سمو الشيخ زايد رحمه الله وطيب ثراه، وتعكس سعي دولة الإمارات العربية المتحدة الدؤوب ونهجها المستمر في نشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي. Coloro che sono stati insigniti col premio Zayed per la fratellanza umana 2024 sono noti per il loro impegno solidale a favore del progresso dell'umanità e della promozione della convivenza pacifica. السيد الأستاذ سير مجدي يعقوب طبيب القلوب، أهنئكم بفوزكم المستحق بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، فقد ضربتم المثل الأعلى في استثمار ما حباكم الله به من علم لإنقاذ الأطفال من مهالك محققة، فهنيئا لكم هذه الجائزة، وستبقون معها دائما فخرا لكل مصري وعربي. الأخت نيلي ليون كوريا، هنيئا لك هذه الجائزة المستحقة، وهنيئا للإنسانية بأمثالك، وأتمنى لك ولمؤسستك المزيد من التوفيق والسداد في المستقبل. السيد الدكتور حيدر ناصر رئيس الجمعية المحمدية، والسيد يحيى خليل ستاقوف رئيس جمعية نهضة العلماء، أهنئ الشعب الأندونيسي وأهنئكم لحصول الجمعيتين المباركتين على الجائزة، وأدعو الله أن يبارك جهودكم وأن يوفق مساعيكم للعمل من أجل خير بلادكم وخير الإنسانية. Ti ringrazio e confido che il loro esempio sia di stimolo per altri a intraprendere iniziative che nascano da una feconda collaborazione tra gli uomini di religioni diverse a servizio dell'intera umanità e nel rispetto della dignità di ciascuno, promuovendo i valori proposti dal documento sulla fratellanza umana. Io vorrei dirvi come un desiderio, no? Continuate a seminare speranza.
Wonderful to witness the most influential religious figures in the Christian and Muslim worlds, His Holiness Pope Francis and His Eminence, the Grand Imam of Al-Azhar, meeting our honorees. It is my absolute privilege to present something very special, a treat for your ears once more. It's the one and only Tokyo Myers, joined this time with the Abu Dhabi Youth Choir. We invite the judging committee to join us on stage for a photo with each honoree. To His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs, your presence here tonight is deeply appreciated. We invite you to join us on stage for a photo with our esteemed honorees. To everyone worldwide, whether present here or watching from home, we are honored to have grown a community so committed to tirelessly working for everyone's equality, dignity, and solidarity. Let us all aspire to be the light. Thank you and good night.